media can strengthen democracy. So in that sense, I think media role is known to all of us. But let me list down at least four. One, it is flagged as a vital factor in generating democratic culture. అంటే ఒక ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతిని పెంపొందించడానికి మీడియాకు ఒక ప్రధాన పాత్ర ఉంది అనేది అది మనం అందరం గుర్తించాం. అది జరుగుతలేదు ఇప్పుడు. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీడియా ఈజ్ promoting a anti-democratic culture. I think some of the examples were mentioned here. And I am not talking of only religious intolerance. There is a lot of general intolerance as well. If you look at the debates which are happening and the way, not only on news channels, I face a lot of those debates, but even in normal public spaces, డెమోక్రటిక్ స్పేసెస్. మనం ఒక జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్ చూడండి, శాసనసభ చూడండి, పార్లమెంట్ చూడండి, అది ఇండియా కాదు ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడైనా చూడవచ్చు. ఆ డిబేట్ లేకుండా వై దే ఆర్ బిహేవింగ్ ద ఇంటాలరెంట్ వే. అయితే ఆ ఇమేజెస్ని దాన్ని రిపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ మీడియా డూయింగ్ ఇట్ consciously or merely presenting what is the truth? సో అక్కడ మనకు ఈ డౌట్ వస్తుంది, మీడియా పాత్ర ఈజ్ ఇట్ ప్రమోటింగ్ డెమోక్రటిక్ కల్చర్. మనకి ఈరోజు ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ది ఎంటైర్ ద వే we are living, decisions with regard to our life are happening elsewhere. అంటే గ్లోబల్ నుంచి, నేషనల్ నుంచి, స్టేట్ నుంచి, ఇంకా రకరకాల స్థాయిల్లో డెసిషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్, నాట్ ఓన్లీ లా మేకర్స్. మనం ఎన్నుకున్న ప్రజాప్రతినిధులే కాక అనేక మంది మన జీవితాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు ఎక్కడెక్కడో తీసుకుంటున్నాం. అది మనకు WTO గ్లోబలైజేషన్, లిబరలైజేషన్, దిలీప్ రెడ్డి గారు అన్నారు, ప్రైవేటైజేషన్ ద్వారా మనకు అది సాధ్యపడింది. అమెరికాలో మేము ఇదివరకు అనేది అమెరికాలో తుమ్మితే మనం ఇక్కడ దగ్గే పరిస్థితి వచ్చిందని. కరోనా తర్వాత వుహాన్లో కరోనా ఇస్తే ఇక్కడ ఉలిక్కిపడ్డాం మనం. ఇప్పుడు కూడా అక్కడెక్కడో మంకీ పాక్స్ వస్తే ఇండియాలో కేవలం 3 కేసులు ఉన్నా గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అని WHO డిసైడ్ చేస్తే ఇండియా ఈజ్ నౌ వరీడ్. అంటే డెసిషన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, నిర్ణయాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, అమలు ఎక్కడ జరుగుతుంది, దాన్ని మీడియా ఏ విధంగా రిపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ మీడియా ఇస్ లాస్ట్. వాళ్ళకు కూడా బహుశా అర్థమవుతలేదు ఏమవుతుందో. ఇక డెమోక్రటిక్ స్పేసెస్ గురించి మాట్లాడితే ఉదాహరణ చెప్తారు, WTO వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్. వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఎంతమందికి తెలుసు, అన్ని నిర్ణయాలు, ఆల్ డెసిషన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఆన్ కాన్సెన్సస్. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ 1 vote, సింగిల్ ఓట్. ఇక్కడ ఇండియాలో GST కౌన్సిల్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించిన కౌన్సిల్ ఆల్సో హ్యాస్ సింగిల్ ఓట్. అంటే ప్రతి council member including states, but none of them feel they are powerful to take a decision. So WTO lo decisions anni they go by the power of money, power of trade. So developing countries number ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నా కూడా, ఓటు వాళ్ళకి సమానంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు జరగవు. GSTలో మొన్న ఇన్ఫాక్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ has empowered states. Supreme Court observed states can reject a decision taken by GST అని.
ఇప్పుడు మొన్న మళ్ళీ అదనంగా జిఎస్టీ వేస్తే స్టేట్స్ ప్రొటెస్ట్ చేసినాయి కానీ బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ సెడ్ we will walk out or we don't accept this decision అని అనలే. తెలంగాణ అనలే, ఆంధ్రప్రదేశ్ అనలే, తమిళనాడు అనలేదు, వెస్ట్ బెంగాల్ అనలేదు, ఎవరు అనలేదు, విపక్షాల ముఖ్యమంత్రులు. కానీ వాళ్ళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్లు అక్కడ కూర్చుంటారు. సుప్రీంకోర్టు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినా కూడా అది తీసుకోలేదు. సో ఈ డెమోక్రాటిక్ స్పేసెస్ని, ఆ డెమోక్రసీ లేదు, ఆ డెమోక్రాటిక్ కల్చర్ లేదు, అది ఉండే అవకాశం ఉంది అని ఏ మీడియాలో రిపోర్ట్ అయిందా? ఎక్కడ కాలేదు. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఇట్స్ ఎ వైటల్ ఫ్యాక్టర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లేయింగ్ దట్ వైటల్ ఫ్యాక్టర్. నిన్న మేము బండరావిరాలలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరిగితే మీడియా ఉన్నారు అక్కడ. మళ్ళీ మేము మొన్న అయింది, నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పిలిచి చెప్తే రిపోర్ట్ చేశాను దాని గురించి. బట్ దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆ మీడియాకున్న బేసిక్ అది జరుగుతలేదు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఐ గో టు ద నెక్స్ట్. కార్టూన్, మనకి పొలిటికల్ కార్టూన్ ఆర్కే లక్ష్మణ్ ఎంత ఇన్సిజివ్ కార్టూనో మనకు తెలుసు. ఈరోజు కార్టూన్లు వేసే వాళ్ళకి అసలు ప్రింట్ మీడియాలో కూడా ఇప్పుడు స్థానం లేదు. క్యారికేచరింగ్ కార్టూన్ ఎవరని వేస్తే వాళ్ళ మీద ప్రొటెస్ట్ కేసులు నడుస్తుంది. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ మీడియాలో ఒకవేళ రిపోర్ట్ చేసినా మీడియాని కూడా టార్గెట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. సెకండ్, సప్లయింగ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఓటర్స్ టు డిసైడ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది మీడియా రోల్. అంటే ఓటింగ్, మనం ఎలక్షన్స్, డెమోక్రసీలో ఎన్నికలు అవసరం అన్నప్పుడు ఆ ఎన్నికల్లో నిర్ణయించుకోవడానికి ఓటర్లకు అందించే సమాచారము మీడియా చేస్తుందని, దాన్ని కూడా ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు మనం చూసినాం. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆఫ్ కోర్స్, కానీ ఆ న్యూస్ కూడా మీకు చాలా మందికి ఇప్పుడు టాప్ పేజ్లో వచ్చే న్యూస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్పాన్సర్డ్ న్యూస్, స్పాన్సర్డ్ ఇన్ వేరియస్ వేస్. సో దిస్ సప్లై ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఎప్పుడు తీసుకురావాలా? దిలీప్ రెడ్డి గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పింది, తిమ్మరుసు నీ కృష్ణదేవరాయలు ఈ గీతను చిన్నగా చేయాలంటే పెద్ద గీత. మనం ఇప్పుడు ఎన్ని అనాలిసిస్ చూస్తలేం. ఇష్యూ డైవర్షన్కి మన దగ్గరనే చూసినాం. మొన్న వరదలు అయినప్పుడు ఇది డైవర్ట్ చేయడానికి క్లౌడ్ బస్ట్ థియరీ వచ్చింది. మొత్తం ఆ రోజు రైతులంతా కాళేశ్వరం చర్చనే లేదు, మీడియా అంతా క్లౌడ్ బస్ట్, ఆయన మంచోడ, ఆయన ఏంది అది, అరే అది వద్రబాబు మనం వేరే చర్చిద్దామంటే లేదు. సో దట్స్ హౌ మీడియా ఈస్ గెటింగ్ మ్యానిపులేటెడ్. సో సబ్వర్షన్ ఎక్కడైతుందంటే ఇక్కడ. దెన్ ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ సొసైటీ. వారు చెప్పారు మన ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ ఇష్యూలో, ఈవెన్ ఐ మానిటర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెంట్ పాయింట్. మనకు ఆ రిపోర్టింగ్ చూస్తే నేషనల్ ఛానల్స్ కంప్లీట్లీ లిమిటెడ్. అసలు ద కోర్ రీజన్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ప్రొటెస్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ ఆఫ్ ది నేషనల్ మీడియా ఇస్ రిపోర్టెడ్, ఛానల్స్ కావచ్చు, ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు. సో అట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడైతే మనకు సమాజంలో ఉన్న ప్రాథమిక మూల సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని ప్రస్తావించే మీడియా తగ్గిపోతుంది. అండ్ వేరియస్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకటే మనం మాట్లాడట, మీడియాలో జర్నలిస్ట్ ఆర్ డూయింగ్ ఏ గుడ్ జాబ్, కానీ వీళ్ళు ఫైల్ చేసినాక ఆ ఎడిటరు, సబ్ ఎడిటరు, పైన ఒక ఎడిటరు, వీళ్ళు నిర్ణయిస్తారు ఈ న్యూస్ రావాలన్నా వద్దా, ఈ న్యూస్ ఏ విధంగా రావాలి, ఎంత రావాలి, దాని హెడ్డింగ్ ఏంది, అవంతా వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. సో అక్కడ మళ్ళీ మన తెలంగాణకు వస్తే, నేను చాలాసార్లు దిలీప్ రెడ్డి గారితో మీరు చూస్తారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది అన్నారు, ఓ మీటింగ్ పెట్టారు, ఇది అన్నారు అంటే, నేను జర్నలిస్టులని అడిగిన, మీకు ప్రెస్ నోట్ వచ్చిందా? ప్రెస్ నోట్ రాలే, అన్సైన్డ్ ప్రెస్ నోట్ వస్తుంది. ఈ మీడియా అక్కడ పోయి చూడలేదు, ప్రగతి భవన్లో మీటింగ్ జరిగిందా, ముఖ్యమంత్రి అన్నాడా లేదా వాళ్ళకి తెలియదు. ప్రెస్ నోట్ వస్తుంది, దాని సిగ్నేచర్ ఉండదు, లెటర్ హెడ్ ఉండదు, సీఎంఓ నుంచి వస్తుంది,
వీళ్ళు సీఎం చెప్పిండు ఈనాడులో, నేను ఐ రెగ్యులర్లీ రీడ్ అయినా, ఈనాడులో సీఎం ఈ మాట అన్నాడని రాస్తాడు. ఈజ్ ఇట్ ప్రెజెంటింగ్ ట్రూత్? వారు ఇందాక అన్నారు ట్రూత్, ఫ్యాక్ట్. వాట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అండ్ వాట్స్ అ ట్రూత్? సీఎం అన్నాడో లేదో ఈయన చూడలేదు, చూస్తేనే కదా అట్లా. లేదా అన్నాడు అని ప్రెస్ నోట్ అంటుంది అని రాయరు ఎక్కడ, సీఎం అన్నాడు అనే రాస్తారు ఈయన విన్నట్టు. సో అట్లా మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ది న్యూస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ మీడియా ఈజ్ హ్యాపీలీ ప్లేయింగ్. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. తెలంగాణ కాదు, మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అట్లా జరుగుతుంది. అండ్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు ముందే అన్నారు సర్వర్స్ వాచ్ డాగ్స్ అని. ఆ వాచ్ పక్కన పెట్టిండ్రు, దే ఆర్ సర్వింగ్ డాగ్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కల్చర్. ఇక దానికి కూడా చాలా చెప్పేవి ఉన్నాయి. అయితే ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్సిటీ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజింగ్ ది జర్నలిస్ట్ ఐ ఫీల్. ఒకటి సైన్స్, టెక్నాలజీ, ట్రేడ్ అండ్ లైవ్లీవుడ్స్, ఇవి పర్యావరణం, ఇవన్నీ చూస్తే వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉండి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకుంటారు బేసిక్స్. ఆ బేసిక్స్ వారు చెప్పినట్టు మీరు ఒక న్యూస్ ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్, యూ షుడ్ గివ్ ఆల్ ది వ్యూ పాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ ఇష్యూ. బట్ యూజువల్లీ దే డోంట్ డూ. కరోనా సమయంలో మనం చూసినాం, కరోనా మీద వాట్ ఎవర్ సైన్స్ అని న్యూస్ ఇచ్చారో, డాక్టర్లని ఇచ్చారో, ఇట్స్ ఆల్ ఫెడ్ బై ఫాల్స్ ప్రాపగాండా మెషిన్ బై బిగ్ ఫార్మా. వీళ్ళు ఎవ్వరు ఎక్కడ క్రాస్ చెకింగ్ కూడా చేయలేదు. మనకు ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ అని ఒకటి చెప్తున్నారు ఈ మధ్య కొత్తగా, వీళ్ళు ఫ్యాక్ట్ చెకింగే చేయరు. ఓ సైంటిస్ట్ పేపర్ అంటాడు, ఆ పేపర్ అంటే పేపర్ కెన్ బి డన్ ఆన్ వెరీ స్మాల్ శాంపుల్, కానీ అది మొత్తం ప్రపంచానికి ఆపాదించే కంక్లూజన్ సైంటిస్ట్ ఇవ్వడు కానీ జర్నలిస్ట్ ఇస్తాడు. సో మంకీ పాక్స్ ఓన్లీ ఫర్ బైసెక్షువల్ ఆర్ గేస్కి వస్తుందని మొన్న WHO డైరెక్టర్ జనరల్ అన్నాడు. ఈజ్ ఇట్ సైన్స్ బేస్డ్ క్లెయిమ్ అని ఎవరన్నా ప్రశ్నించరా అంటే WHO చీఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ దట్స్ అ ప్రాబ్లం. ఆ టెక్నాలజీ కూడా అట్లే. ఈ టెక్నాలజీ డిస్టార్షన్ ఎట్లా అంటే రోజు 10 వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు నా మొబైల్లో పొద్దున నేను ఒకటి కొడితే, నేను బిల్ గేట్స్ అని కొడితే ఇక నాకు సంవత్సరం పొడవు బిల్ గేట్స్ సంబంధించి న్యూస్ వస్తుంది, నేను అడిగినా అడగకుండా. బట్ మనమేమనుకుంటాం ఇదే ట్రెండింగ్ న్యూస్ అని మేము అనుకునే పరిస్థితి ఉంది. సో జర్నలిస్ట్ కానీ అన్ఇనిషియేటెడ్, ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్ సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్. సో దిస్ ఎన్మెషింగ్ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ, ట్రేడ్, ఇంకా ట్రేడ్ గురించి అయితే పెద్ద చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి విచ్ మీడియా కంప్లీట్లీ అన్ఫోకస్డ్. మనకు చెప్పనే చెప్పదు. మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఇండియన్ మీడియా ఇస్ నాట్ రిపోర్టెడ్ ప్రాపర్లీ. ఈవెన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి, ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి, అందులో రిలయన్స్ అండ్ అదర్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఒక పాత్ర ఎక్కడో ఒక ఆర్టికల్లో వస్తుంది కానీ మన మీడియా అయితే పికప్ చేయదు. సో దే విల్ టెల్ యూ ఓన్లీ వన్ ఇష్యూ. బీజేపీ టీఆర్ఎస్ని తిట్టింది, టీఆర్ఎస్ బీజేపీని తిట్టింది, నువ్వు ట్యాక్స్ తగాలి, నువ్వు ట్యాక్స్, అక్కడే ఉంటారు తప్పితే ద లార్జర్ ఇష్యూ ఇస్ నాట్ రిపోర్టెడ్ ఆర్ నాట్ అనలైజ్డ్ అట్ ఆల్. సో ఇట్లాంటి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో ఒక జస్ట్ రెడ్ ఏ పేపర్, ఐ థాట్ ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ theory of subversion of media. The paper was on that, and that author lists 4 vulnerabilities of media. One, individual political messaging. So political messaging lo I think individualization పెరుగుతుంది.
అందుకే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఘర్షణ జరుగుతుంది. నా ఫోటో ఆడుందా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకుంది, నీ ఫోటో ఎందుకుంది, ప్రోటోకాల్ ఆయన పక్క నుండి ఈయన ఎందుకు లేడు, ఈ ప్రోటోకాల్ అని పేరు మీద ఇండివిజువల్ పొలిటికల్ మెసేజింగ్ ఎక్కువైపోయి. సో బోత్ వేస్ మీడియా ఈజ్ ఫీడింగ్ that process, and they are also vulnerable to that pressures coming out of that political culture. So that's another. Second is group dynamics and polarization. I think this is happening across the world. Polarization, which we are seeing now in India, along religious lines, or along stakeholders. మనం చాలా మంది ట్రేడ్ ఇష్యూస్లో కూడా వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్. మనం అంటాం కదా, ఇందాక వారు అన్నారు పే చెక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ పే చెక్ 20 years back did not define democratic values, but today it is defining. 20 లక్షలు నెలకి తీసుకుంటున్న మీడియా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ మోర్ వల్నరబుల్ టు subversion than a journalist who is working at 15,000, 20,000 rupees, because that's a culture, individual culture. So but today we think paycheck can define the culture antunam somewhere. We are trying to legitimize that. So I think that kind of polarization is the issue. Of course, third is the platform algorithms. I think Professor Sanjay was mentioning this digital media, Facebook. I think now Facebook is credited with influencing elections in India, in America, and I think even Israel through their algorithms. And today that PK, SK, all those people, I think their entire business is based on how they manipulate these platform algorithms. So that's now has become a business. So I think that's a third factor which is seen as a vulnerability. Fourth, final is falsehood dissemination. I think that's now WhatsApp or all these digital platforms are quickly sending it out. Falsehood. ఇప్పుడైతే మీడియా, నేను ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఫాల్ టు దట్ ఫాల్స్హుడ్, ఈవెన్ దో ఐ ట్రై టు rationalize whatever videos come to me, whatever news comes to me, but still some news I think it might be true. So this falsehood has become a very critical situation, and so now we have news meter, this always try to say this is the fact, this is the falsehood, and I think number of media houses are now trying to set up a fact checking mechanism, but even fact checking is also now infiltrated. So how do you trust this fact checking by a media? So ultimately these are the four vulnerabilities which have been identified in this modern situation, where media becomes a subversion tool to decimate democracy. So Indiaలో of course regulation issue వచ్చింది. Just a few more points. Regulation, Pavan, I think he mentioned it first, and then Kota, Neelima also. Pavan was talking about cost of regulation. మనం ఇంత మీద మీడియాని రెగ్యులేట్ చేయగలుగుతామా, దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అండ్ సమ్వేర్ షీ వాస్ సేయింగ్ నో, రెగ్యులేషన్ కాదు, సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. సో మై పాయింట్ ఈజ్, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ డన్, వేర్ దే క్రియేటెడ్ ఎ బ్యాలెన్స్ అండ్ a checks and balance. So when you are talking of 4 pillars of democracy, we had this checks and balances between the 4 pillars. And a media can check judiciary, media can check executive, media can check lawmakers, and vice versa. Sorry? Media
But yeah, I was coming to that. In fact, I think this week one Supreme Court judge, and in fact yesterday Chief Justice remarked, their angst against social media, which is doing a media trial of court cases. అయితే కోర్టు తన పని చేయకుండా ఈయన రోజు 15 స్పీచ్లు బయట ఇచ్చొస్తాడు, కానీ కోర్టులు కేసులు ఉన్నాయి, 7 లక్షల కేసులు ఉన్నాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ జస్టిస్, దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దే వర్క్. సో మీడియా చేస్తుంది. మనం జూబ్లీ హిల్స్ కేసులో చూసినాం, ఇఫ్ ద మీడియా వాజ్ నాట్ రిపోర్టింగ్ ఆన్ ఏ అవర్లీ బేసిస్, ఐ డోంట్ థింక్ దోస్ గైస్ వుడ్ హావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ దెన్ ఇట్సెల్ఫ్. అప్పటికే వారం రోజుల డిలే అయింది. సో మీడియాలో వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ ట్రయల్ ఆ మీడియాలో వచ్చినాకనే యాక్షన్ మొదలైంది. సో మీడియా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేబీ గోయింగ్ బియాండ్ ఇట్స్ రెమిట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బట్ if the other pillar is not working, this is a question I think all of us have to ponder. If on the 4 pillars, if one pillar is not working, can't media question that? Then can we everything can we say as a media trial antama? So akkada limits emanna untayante that we can discuss. So I think that's still a big question. So I feel regulation, I go with Dr. Neelima, what he said. Self-regulation is better, but with enough checks and balances, I think that's possible. But ultimately, finally, what we want to happen, so we want media to get strengthened. So ikkada the business model of media, so media in general, not just his aversion to social media, Facebook is not media, ivanni modalu pedithe in general media business model is now completely based on the transactional business. The Guardian is trying to get out of that. They are asking contributions and they are trying to build their own contributing subscribers. Atla chala the wire undi. They are trying to be independent of advertisements. So I think this business model will give us an idea of where that particular media is heading. So I think we need to start understanding that, and maybe more analytical work has to happen so that we can look at what kind of solutions can emerge out of such analysis.